অনেকদিন গ্যাপ হয়ে গেছে, এই জায়গাতেই ছিলাম না আমার যতদূর মনে পড়ছে। হ্যাঁ স্যার, এখানে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো let me start. Or okay, so basically the entropy that we obtained, um, we obtained from what? From we obtained for a gas of particles having n particles and volume v, and the energy E, or between E minus half delta to E plus half delta, because these two did not make much difference, and therefore we can take the entropy like this. So this is my entropy expression so far. And if you express in terms of the KBT, I mean the relation between temperature and energy, then you just substitute and get this is the relation you have. Now we know that entropy is an extensive quantity, and as we have seen here, that if you make n, if you take a larger system, that means the system you have taken, that if you increase the system by proportion of alpha, then of course the volume will increase, because density is constant, the number of particles also will increase by say alpha times. If you increase by alpha times, by a factor alpha, then volume will increase by a factor alpha, and also the number of particles will increase by a factor alpha. And therefore your entropy also is, since it is an extensive quantity, and therefore the entropy also should increase by a factor alpha. But we have already seen in the last class that in the within the log v is there, so it will be alpha v, and therefore this alpha is going to disturb here. Then s is not going to be alpha times s, right? And therefore it fails. The extensivity property of the entropy fails if we take this as an ultimate expression or ultimate bridging between the microstates and thermodynamics. And therefore, let us look at some situations. For example, if we consider the ideal gas systems, number one is this is a gas chamber, this is a gas chamber. You can think of these two chambers are just separated by a wall. You can draw one after another, and just there is a wall separating these two systems, subsystems. Now this has N1 particles, V1 volume, and T temperature. Both are maintained at thermal, the equilibrium at the same temperature, T and T. This has N2 particles and V2 volume. Okay. Then, uh, if you did not allow them to interact, then accept that, I mean, if they preserve their, you know, their originality of these systems, or they're separate, then the entropy of this, let's say S1, and that should be of course N1 KV ln V1, because N1 V1 and T, these three things come into the picture or expression of entropy, and therefore the entropy for the this first system is this, and similarly entropy for the second system is this. And thus the total entropy, when they are separate, then total entropy means before. Okay, so we'll do something, then we'll say after. So when they are not mixed at all, they're separate, then the entropy, total entropy is S1 plus S2 equals to this. Just you add these two terms, and now let the gases of system 1 and 2 mix with each other. That means you bring this very close, or there is a wall separating these two, just remove the wall, and then these gases, these two gases will mix with each other, and then probably N2, these particles, they will also occupy the entire volume. These particles also, these gas molecules also will occupy the entire volume. Basically, if you look separately, then if you remove the wall separating these two,
these particles will also go diffuse and they will be coming here, and these particles also diffuse and will be coming here. And then as a whole, the system that you have all together, let's see what happens. Then the total number of particles is n equals to n1 plus n2. Total volume V equals to V1 plus V2. Now after mixing, N1 particles will occupy the volume V, and similarly N2 particles also will occupy the volume V, because you cannot restrict them. They will mix, they will travel the entire space because they are supposed to, according to a priori probability, they could be, holding any position, within the system. And therefore the entropy after, we can write it as n1 for the n1 particles, the n1 kb ln v, because n1 particles has no restriction to, no restriction to go anywhere, and therefore these particles will move around anywhere within the volume V, and therefore this is the expression V. So N1, V and T. So V1 would be replaced by V, because now it has got the volume, total volume V. And similarly for N2 particles also, they have got the freedom to travel around the entire space V. And therefore after mixing, the entropy will take this value. Okay. Then let us see what is the change in entropy. Okay. So yes, after you just add them up, and you do by yourself. These things you do by yourself. Okay, you do the calculation. You can do the calculation right now, and you can just check. You do the calculation right now and check if this expression is correct or not. Yes, the total entropy after mixing is n1 plus n2 kb ln v plus 3 by 2 n1 kb 1 plus ln this plus 3 by 2 n2 kb 1 plus ln this, and therefore n1 plus n2 is n. So I am writing the expression this way. So please check if these expressions are correct. S1 plus S2, it has nothing to do actually. Just you can simply note down that, and now you just check. This one is actually, there is nothing to check, right? N1 plus N2, you just add these two terms and there is nothing to check as such. So this and this, so this is common, so N1 plus N2, this. So there is nothing to check. Then the change in entropy is delta S equals to total entropy after mixing minus, that is the final state, minus the total entropy before mixing. And that turns out to be, so this term minus this term. What is that? This term. This you have this, and then you have the total entropy like this. So this one minus those two terms, and that this one you can check, because I have now 2 pages, so it is a bit difficult to track. If I make it a little smaller, দেখতে পাচ্ছ? দেখা অসুবিধা হচ্ছে? হ্যালো, দেখতে অসুবিধা হচ্ছে? না, হবে দেখতে অসুবিধা, এটা না, হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, জুম করা যায়। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ না, আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা এইটা দেখে নাও তো একটু, এই টার্মটা ঠিক আছে কিনা, দিস ওয়ান। ঠিকই আছে, তার কারণ তোমার S1 প্লাস S2 বিফোর, সেখানে এই টার্মটাও থাকবে, এই টার্মটাও থাকবে, তার সঙ্গে N1 kb ln V1 প্লাস N2 kb ln V2, তাই তো? সেইগুলো মাইনাস হয়ে যাবে। সো এই টার্মটা মাইনাস N1 kb ln V1 মাইনাস N2 kb ln V2, ঠিক আছে না? ঠিক আছে। So kb, now kb if you take common, then N1, এবার nটাকে তুমি N1 প্লাস N2 লিখতে পারো, দুটো টার্মে এটা লিখতে পারো, N1 kb ln V প্লাস N2 kb ln V। তাহলে N1 গুলো একসঙ্গে করে দিলে, তাহলে N1 kb
ln v বাই v1 আর এইটার সঙ্গে v2 টার টার্মটা নিয়ে নিলে প্লাস n2 ln n2 kb টা এখানে অলরেডি কমন আছে v বাই v2 ওকে and v you know is greater than v1, v is greater than v is greater than v1 and v2, and therefore this term turns out to be positive, right? As expected, that delta s is positive because when it is in non-equilibrium, then it is trying to go to the equilibrium state, and therefore, as I said from the second law of thermodynamics, that entropy will be increasing and it will reach the maximum when it reaches the equilibrium. And therefore, when you are mixing the two gases, before mixing, and as soon as you you open the you remove the wall, so they will start moving around, therefore they will mix, and therefore non-equilibrium state have been generated, and therefore they will try to reach at the equilibrium, and in the during this process, according to second law of thermodynamics, the entropy will increase, and we expect that delta s should be greater than 0, and that is what is happening. So there is no conflict, no problem at all. Now assume আচ্ছা ইন জেনারেল বলো তো আজকে কি নেটের খুব প্রবলেম? তোমরা কি কোনো প্রবলেম ফেস করেছো নেটের? মাঝে মাঝে স্টপ হয়ে চল বলবো। তাই না? এখানে কয়েকজন কি লিখেছে দেখি, বলছি কি জানে না হয়তো, বাকিরা বন্ধুদের বলবে। আচ্ছা anyway, so then the point is that of course, I mean, particle density is assumed to be the same, that we have assumed that particle densities for system 1 and 2 same. We have n1 by v1 equals to n2 by v2, and therefore if this is so, then n1 plus n2 by v, and that is n by v. So v by v1 equals to n by n1, because if you use these relations, and v by v2 equals to n by n2, and therefore you can write the delta s in terms of this also, total number of particles by n1, total number of particles by n2, that way, and therefore delta is greater than 0, acceptable. Okay. Now you consider the situation where two systems consider similar gases. Okay, I mean, these are the similar gas, and similar gas means their masses are same, their sizes are same, and of course, I mean, we are using density also same. In this case, do we expect any change in entropy while mixing? তোমাদের কি মনে হয়? হ্যালো হ্যালো স্যার হবে না কোনো চেঞ্জ, সেম থাকবে। হ্যাঁ, আমার তো মনে হচ্ছে সেম থাকবে, কিছু চেঞ্জ হবে না যদি ডেনসিটিটা সেম থাকে, তাহলে পার্টিকেল ডেনসিটিটা। মৌসুমি হ্যাঁ, মৌসুমি। আচ্ছা, you are right, that is what we expect, that there should be, I mean, as such there should not be any change, because তুমি একই গ্যাস আছে, হ্যাঁ একই গ্যাস দুটোতে আছে, মাঝখানে ওয়াল থাকা না থাকা প্রায় একই ব্যাপার। Now if you remove the wall, then you are not going to make any changes, right? Because similar gases, and therefore you expect that entropy should be 0, right? And you would expect that they are in equilibrium, and therefore there would be no change in entropy. That is what is expected. Now let us see. Now let us look at the entropy. Hey, অভিষেক আছে? আছো? হ্যাঁ আছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো রেসপন্ড করো না কেন? বাড়িতে আছো তো? আজকে হ্যাঁ বাড়িতে নেই বাড়িতে। তো? না আজ বাড়িতে। আচ্ছা, ঠিক আছে।
Now let us look at the entropy change due to mixing of identical gases. Okay? যদি আইডেন্টিক্যাল গ্যাসেসে করো তাহলে কি হবে, M1 M2 যেগুলো আগে ছিল ওখানে বোধহয় M1 M2 লিখেছিলাম, যদি না লিখে থাকি তোমরা লিখে নেবে, জানো? হ্যাঁ, এটা M2, হ্যাঁ এইটা M1 ছিল, এটা M2 ছিল, আলাদা আলাদা ছিল গ্যাসগুলো। হ্যাঁ, এই সেইভাবে এটা করেছিলাম, করে আমরা ডেল্টা এসটা এইভাবে পেয়েছিলাম। এইবারে কিন্তু দুটো এক, এটাও M2M, এটাও M। আচ্ছা, একবারে লিখে দেওয়া হয়েছে দ্য টোটাল এন্ট্রপি আফটার, টোটাল এন্ট্রপি বিফোর, বিফোরটা আগে দেখি, এইটা বিফোর, হ্যাঁ মাইনাস করেছি তো। বিফোর কি ছিল, N1 ln কে V1, এইটা মাস এক, আর এটারও মাস এক। সো দিস ওয়ার, there is no problem with this, right? This is the entropy, this is the entropy with a, of course apart from minus sign, before mixing for the gas on the left side, and this is apart from the minus sign, this is the entropy for the gas chamber of the right side, আর মাঝখানে একটা ওয়াল দেওয়া আছে। Now you remove the wall, then you see you get the entropy which is N kb ln V, not V1. Total, now the system you have the total number of particles N and total volume V, and therefore you have N kb ln V plus this, এখানে N থাকবে, কারণ তোমার সিস্টেমটা এখন হয়ে গেছে, যদি একই ধরনের সিস্টেম থাকতো এখন ডাবল সিস্টেম হয়ে গেছে ধরো, and therefore total number of particles should be N1 plus N2, and the total volume, all of them are enjoying the same volume V, and therefore the total entropy of the gas after mixing is this. ঠিক আছে অভিষেক? হ্যাঁ। Then again you see you will end up with the same kind of the entropy change, delta S, which is again positive. Okay. Now here is the problem, here is the so-called paradox. This is unacceptable, right? Because I'm mixing the same gas. Actually the gases are same gases are there in the middle or somewhere in between. There is a wall, a fictitious wall, and that wall has been removed, and then you don't expect anything because the same gas. Then how come the entropy will change? So that is the kind of first hurdle or first kind of unacceptable or unphysical things that we are encountering. So this conclusion is, however, totally unacceptable because the mixing of two samples of the same gas with a common initial temperature and a common initial particle density N is clearly a reversible process, because we can simply reinsert the partition wall onto the system and obtain a situation which is no way different from the one we had before mixing. This is the very interesting way of putting things that Patria has put in that book. I mean, the language he has used, nothing could be more better than that. That you see everything is clear, crystal clear, that with the same gas, with a common initial temperature, common temperature T, common particle density N, is clearly a reversible process, because we can simply reinsert the partition wall into the system and obtain the situation which is no way different. You cannot make out the difference from the one we had before mixing. তুমি মিক্স করেছো, করার পরে আবার পার্টিশন ওয়ালটা একই জায়গায় ফেলে দিলে, there is no way that you can distinguish that you have done anything new to the system compared to that, before mixing. So with this logic, you should not expect anything increase of entropy, and you would expect that entropy should remain zero. When, now it is saying when
two dissimilar gases, even with a common temperature and a common initial particle density, mixed together, the process is irreversible. Process is irreversible, right? Because by reinserting the partitioning wall into the system, one would obtain only two samples of the mixture. এটাও খুব ভালো লজিক, যে তুমি যখন মিক্স করে দিলে তারপরে তুমি যদি পার্টিশনটা আবার দাও, তাহলে তুমি দেখবে দুটো সাইডেই মিক্সচার অফ পার্টিকেলস পাবে, দু রকম পার্টিকেলই পাবে উইথ মাসেস m1 and m2, রাইট? and not the two gases which are originally present, তাই তো? তুমি অরিজিনালি যেটা ছিল, একদিকে m1 মাসের মলিকুলগুলো ছিল, অন্যদিকে m2 মাসের মলিকুলগুলো ছিল, এখন মিক্সিং হয়ে গেছে বলে তুমি সেইগুলো অরিজিনাল ছিল ফিরে পাবে না। সো ইট ইজ ইন দ্যাট সেন্স ইট ইজ ইরিভার্সিবল, মানে তুমি এখানে পার্টিশন ওয়াল দিলেই তুমি ওকে পুনরায় আগের জায়গাতে ফিরে পাচ্ছ না। ইন দ্যাট সেন্স ইট ইজ কল্ড আ ইরিভার্সিবল প্রসেস। নাও স্যার হ্যাঁ বলো। বলছি স্যার রিভার্সিবল আর ইরিভার্সিবলটা আরেকবার বলুন তো। হ্যাঁ, এখানে যে রিভার্সিবল ইরিভার্সিবল সেন্সটা, অ্যাকচুয়ালি রিভার্সিবল ইরিভার্সিবল আমি বলতে আমি যেটা বুঝি, তুমি একটা প্রসেস করছো, এটাও তাই এক প্রকারই। তুমি একটা প্রসেসে যাচ্ছ, সেই প্রসেসের ইনিশিয়াল স্টেট থেকে থ্রু সাম প্রসেস তুমি ফাইনাল স্টেটে গেলে, কোনো প্যারামিটার চেঞ্জ করে কিছু একটা করে তুমি ফাইনাল স্টেটে গেলে, তারপরে তুমি ফাইনাল স্টেট থেকে যদি তুমি ফিরে আসতে চাও, প্যারামিটার একইভাবে চেঞ্জ করে ডিক্রিজ করে, ধরো একটা প্যারামিটার ইনক্রিজ করছো, হ্যাঁ ইনক্রিজ করছো, করার ফলে একটা সিস্টেমে চেঞ্জ হচ্ছে, ইনিশিয়াল থেকে শুরু করে তুমি প্যারামিটার বাড়াচ্ছ দিয়ে একটা জায়গায় গেল, দিয়ে একটা সিস্টেমটা একটা জায়গায় পৌঁছলো। নাও if I now decrease the parameter, then probably we expect the system will come back to the initial state. নাও তুমি যদি তুমি পারো ওটাকে ওই প্যারামিটার চেঞ্জ করে করে, if you can retrace the system to its original form, then you say it is a reversible process. যেমন ধরো ফিজিক্যাল রিভার্সিবল প্রসেসেস আর লাইক, ধরো তোমার চালকে ভাত করছো, ভাতকে আবার তুমি যদি ওয়েদার ঠিক মতো আবার ইয়েতে দিয়ে দাও, অ্যাম্বিয়েন্ট কন্ডিশন দিয়ে দাও, আবার ও চাল হয়ে যাবে। ইট ইজ এ ফিজিক্যাল রিভার্সিবল প্রসেস। কিন্তু তুমি যদি এবার ইরিভার্সিবল প্রসেসেস, তুমি একটা প্যারামিটার চেঞ্জ করে তুমি একটা সিস্টেমকে একটা জায়গা থেকে তুমি নিয়ে গেলে অন্য একটা ফাইনালের জায়গায়, তুমি যখন প্যারামিটারটাকে আবার ডিক্রিজ করছো একই পাতে, তারপরে তুমি কিন্তু সেই অরিজিনাল স্টেটে আর ফেরার কোনো রাস্তা নেই, পাচ্ছ না, তুমি ফিরতে পারছো না, তখন সেটাকে বলে ইরিভার্সিবল প্রসেস। তুমি অরিজিনাল স্টেটে তুমি ফিরতে পারছো না। তুমি ইফ ইউ বার্ন পেপারটাকে বার্ন করলে একটা প্রসেস দিয়ে, তার মানে ইউ আর হোয়াট আর ইউ ডুইং, ইউ আর রেজিং দ্য টেম্পারেচার। তো ওই প্যারামিটার চেঞ্জ করলে, টেম্পারেচার প্যারামিটার চেঞ্জ করে করে তুমি ভাতের ক্ষেত্রেও তাই টেম্পারেচার চেঞ্জ করে করে, বাট এখানেও তাই, ইউ ইনক্রিজ দ্য টেম্পারেচার অ্যান্ড অ্যাট সাম টাইম বার্নিং পয়েন্টে চলে গেলে ইট উইল বার্ন and it will turn into ashes. There will be a chemical change, right? And now from the ashes there is no way, if you reduce the temperature, it will never turn into paper, right? And therefore it is a irreversible process. This is what the irreversible and reversible process means. Now in this case, when you are mixing two gases, now in the initial case, that m1 and m2, in the second container, in the left container, you have some mass, the hydrogen, and in the right container you have the mass oxygen, but in both cases number densities are same, temperature is maintained at the same temperature you maintain. Now only these two chambers are separated by a wall, not diffusive wall, right? And therefore they cannot cross the wall, and therefore they cannot mix. So this is the initial state where in one chamber, left chamber, you have the hydrogen molecules, and in the right chamber you have oxygen molecules. Now let us but I am assuming that there is going to be no chemical change. Okay, it is better to assume hydrogen and say neon gas. I think that is better. In one chamber you have the hydrogen gas, but helium gas, say. In one chamber you have a helium gas, another chamber you have neon gas. Okay, the molecules. Now these two molecules masses are different, they are different, right? And but number density is same, and in both chambers the temperature is same.
Now, this is the situation originally you have. Now you remove the wall, let them diffuse. Then you know the new one will try to move. It will make a space everywhere within the volume V1 plus V2. If they had initially volume V1 on the left side and V2 volume on the right side, then they will try to adjust themselves in such a way that they will distribute equally, homogeneously within the whole container having the volume. Now wall is removed, so whole container V1 plus V2. Now you see, then if you look at it, then you will see at everywhere you will have both neon gas and the helium gases. So this is the final state of your system. Now what you are doing here, now you are just putting the wall that you had earlier, right? Now putting the wall there, then you see once you put the wall, then the system you have on the left side you have a mixture of the gas, on the right side also you have mixture of gas, and therefore just putting that parameter, changing that parameter, you cannot retain your original system. You cannot go back to your original system. In that sense, it is a irreversible process. Okay, and if it is a irreversible process, if it is a irreversible process, I would not say anything in that regard. All I would say that it goes to altogether a different system. Okay, it has gone to equilibrium. It is using this process reversible, irreversible, but the way I would like to express it, that I mean, when I'm looking at the system finally after the mixing, in the first case, when they were similar gases, then there is no way of distinguishing whether they have mixed or not. Okay, there is no way to distinguish the systems whether they mixed or not, as if they are retaining the initial situations. Because if I make a wall again at the same position, then there is no way you can distinguish whether it is different. Because let's say, for example, I ask you, Mosumi, that if I were given two hydrogen gases of similar type, similar density, and they maintain the same temperature in a container, and in the middle somewhere I have put a wall, okay, which restricts the particle to diffuse or cross the boundary from one container to another. Now I ask you to get out from the room, and then I remove the wall, okay, and then again I put the wall, and I ask Mosumi to come back and see. Now can you distinguish these two things? Then you cannot, right? You cannot. Yes, sir. So in that sense, the entropy, because you cannot make any changes, and therefore the entropy altogether should be the same from the initial and the final state. And that is the logic here. Okay, don't I would request you not to get confused with reversible, irreversible at this moment. Just look at the physical system. The system was originally like this, and after I ask you to go out of the room, and then again I do something, and then I put the wall again. Then I invite you to the room, and you observe that there is no change at all. If there is any change, that you cannot make out. Or according to you, according to the observer, like you or many, there will be no change in the system, and therefore you would not expect any change on the entropy in the system, and therefore delta S should be 0. All right. But হ্যাঁ in the স্যার, other বুঝতে case, পেরেছি। yeah. Now, yeah. Now you see, if you now analyze, so there is something wrong, right? There has been something wrong. What is that? Now the question is how to remove this paradoxical situation. Now, if you look at the expression that delta S equals to, it was K ln N. It was what was that? K ln N factorial, right? What is okay, all right. So yeah. Now you see, this way we have written it because can you tell me whether you understand whether from this step to this step, can you write this one this way? Can you express this as this?
Let me see who is there. Mosumi has been interacting very nicely, and all others are, you know. Let me say, Amrita, are you around? কিসের জন্য? Just hold on. Just check it out. I'm just coming a minute. Okay, I'm back. So did you check that? Amrita, are you around? Hello. হ্যাঁ স্যার। তো এত টাইম লাগছে কেন তোমার রেসপন্ড করতে? স্যার Do you want me to speak again and again in them? না স্যার, নেটওয়ার্ক প্রবলেমের জন্য। তো কোই নেটওয়ার্ক প্রবলেম তো এখন নেই। না অ্যাকচুয়ালি আমাদের এদিকে বৃষ্টি হচ্ছে অনেক, 2-3 তা দিন। হচ্ছে, but why didn't you speak out when I called you first? See, this is not good, you know. I'm shouting like this. I'm taking classes one after another, shouting so much, and you want me to shout again and again just to get a response from you. I mean, this is too much. Now tell me, did you get this? Could you explain this one from this to this? Do you have pen and paper with you? ইয়েস স্যার। Do it. Just check. Everybody should check this. হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে এটা। Okay. Amrita, did you get it? নো স্যার। Yes or no? নো স্যার। So try. Do you know Stirling approximation? So you can write this one as n1 ln of n1 plus n2, right? Minus n1 ln n1. Similarly, you can write this one n2 ln of n1 plus n2 minus n2 ln n2. Now, you just check, use the Stirling approximation, and then you will find the same thing probably you are getting here. Because this one will give you n1 plus n2 ln n, means n1 plus n2, minus minus n1 plus n2. Here minus n1 ln n1
plus n1 minus n2 ln n2 plus n2. This n1 n2, and from here minus n1 minus n2 will cancel, and you will be left with only this. It's as simple as that. Let me check who else have done that. অভিষেক হয়েছে? অভিষেক, অমৃতা, mute yourself now. হ্যাঁ হয়েছে স্যার। অনন্যা? হ্যাঁ স্যার হয়েছে। ওকে। অর্পিতা, অর্ণব? হ্যাঁ স্যার হয়েছে। হ্যাঁ স্যার হয়েছে। I hope everybody has done. Deepika? হ্যাঁ স্যার হয়েছে। Okay. And Yasin? Yasin? Soel? Hello, Soel? হ্যাঁ স্যার হয়েছে। তোমার ওখানে নেটের প্রবলেম আছে? মাঝে মাঝে হচ্ছে স্যার। মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছ না? শুনতে পাচ্ছ না? আমি যখন ডাকছিলাম শুনতে পাচ্ছিলে না পাচ্ছিলে না? হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছিলাম। পাচ্ছিলে? হ্যাঁ স্যার। তাহলে তুমি এতক্ষণ দেরি করছিলে কেন? স্যার বুঝতে পারিনি প্রথমে। Okay, all right. ঠিক আছে. Now let us come back to this one. Now, so let us. Now we have already gone through this, right? So different from gases, even with a common temperature and all these things. Just reinstating partition. That is what we talked about earlier. However, in the case of mixing identical gases, delta S should be 0. Okay. Now the point is that this term you have, right? That you have seen that if you look at this expression, so in the delta S, basically you have a term like this. Now, if you think of this term, okay, just look at this term and think, what should we do with the entropy expression so that this delta S will be 0? আমরা কি করতে পারি? কি করলে আমাদের এই ডেল্টা এসটা 0 হয়ে যাবে? এইটা তোমাদের দেখতে হবে। Now, এখানে একটা সাজেশন দেখো, S is if. Now we would obtain the correct result if our original expression for the entropy is reduced. বুঝতেই পারছো, এটা আসছে তোমার কম্বাইন্ড সিস্টেম থেকে, এইটা ইন্ডিভিজুয়াল সিস্টেম। If the entropy is reduced by an ad hoc term, kb ln n factorial type. তুমি দেখো, আমি যদি এই টার্মটাকে রিডিউস করে ফেলতে পারতাম অরিজিনাল এন্ট্রপি থেকে, সিমিলারলি এই টার্মটাকে যদি আমি এন্ট্রপি থেকে রিডিউস করে ফেলতাম ফর দ্য ফার্স্ট সিস্টেম অন দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড কম্পার্টমেন্ট, আর এইটা ফর দ্য রাইট সাইড কম্পার্টমেন্ট, এই জিনিসটা আমি যদি করে ফেলতে পারতাম, হ্যাঁ, তার মানে তোমাকে বেসিক্যালি যেটা করতে হবে, এই যে ডেল্টা এস দ্যাট টার্নস আউট টু বি গ্রেটার দ্যান 0, নাও উই হ্যাভ টু মেক দিস 0. 0 করতে গেলে কি করতে হবে? 0 করতে গেলে আমি যে এন্ট্রপি কনসিডারেশন করেছি সেখান থেকে এই টার্মটা বাদ দিতে হবে, ইন্ডিভিজুয়াল যে এন্ট্রপি ক্যালকুলেট করেছি সেটা থেকে, প্রথমটা থেকে এইটা থেকে। কারণ ইন জেনারেল কেবি এলএন এন ফ্যাক্টোরিয়াল টাইপ একটা টার্ম, যেটা যদি আমি রিমুভ করে দিতে পারি তাহলে আমার ডেল্টা এস ইকুয়ালস টু 0 এসে যাবে। ওকে, দিস ইজ জাস্ট অ্যাডহক। হ্যাঁ, কোনো লজিক নেই, লজিক একটাই যে আমাকে ডেল্টা এসটা 0 করতে হবে। তাহলে আমি যদি এক্সপ্রেশনে দেখি, সেই এক্সপ্রেশন থেকে কি আমি রেমিডি আমি বের করতে পারি যাতে করে আমার ডেল্টা এস উড বি 0। তাহলে আমি দেখছি যে আমি এই জিনিসটা যদি করি তাহলে আমার ডেল্টা এস ইকুয়ালস টু 0 হবে। ঠিক আছে?
এইবার আমি তোমাদের বলবো, আমি আজকে এখানেই শেষ করব। হ্যাঁ, তার একটাই কারণ হচ্ছে আমার এখানে ছাত্র সংখ্যা অনেক কম, 32। আমাদের এখানে 48 স্টুডেন্টস থাকে, এখানে ছাত্রের সংখ্যা অনেক কম আজকে। তো আমি আজকে এখানেই স্টপ করব। নেটেরও হয়তো প্রবলেম আছে কিছু কিছু, জানি না। আর যারা আজকে ক্লাসে আছো তারা এই যে জায়গাটা বললাম, যে আমরা যদি এই জিনিসটা যদি বাদ দিতে পারি এনট্রপি থেকে এই টাইপের, তাহলে হয়তো আমরা ডেল্টা এইচ ইকুয়াল টু 0 পাবো। এবার তোমরা একটু নিজেরাই পড়ো যে এই টার্মটা আমরা আনবো কেন, এই টার্মটা যে বাদ দেব, হ্যাঁ, তার পিছনে কি কোনো কারণ থাকতে পারে? কারণ তুমি দেখছো যে এইটা করলে আমার এটা হবে, তাহলে সেটার পিছনে একটা লজিক খুঁজতে হবে, এই লজিকটা কি? তো ঠিক আছে, বিপ্লব আছো? বিপ্লব শুনতে পাচ্ছি না, তুমি আনমিউট করেছো কিন্তু শুনতে পাচ্ছি না, মনে হচ্ছে নেটের প্রবলেম। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি, বলুন। হ্যাঁ বলছি, আমি আজকে এখানেই শেষ করছি, কারণ তোমাদের অনেকে নেই আজকে। হ্যাঁ, হয়তো কিছুটা কনফিউশনে ছিল যে ক্লাস হবে কি হবে না, আমার মনে হয় আর কি, আই ডোন্ট নো। তোমার কি মনে হয়? হুম 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 হুম। হুম। হ্যাঁ ওটার জন্য খানিকটা কম হয়েছে। হ্যাঁ, তুমি একটা কাজ করো, তুমি আজকে অ্যাটেন্ডেন্সটা পাঠিয়ে দিও, আর আমি পরের ক্লাসে হয়তো ওইটাকে আর একবার একটু তাড়াতাড়ি রিপিট করে দিয়ে বেরিয়ে যাবো, ঠিক আছে? যেহেতু আজকে সবাই নেই। হুম। তো আজকে আমি এখানেই বেরিয়ে গেলাম, তোমরা একটু ভাবতে শুরু করো ওই টার্মটা কিভাবে আসতে পারে, ঠিক আছে? স্যার হুম। বলছি আগের দিনে একটা প্রবলেম ছিল, ওটা কি জিজ্ঞেস করবো? কোনটা বলো? ওই যে মানে সিপি আর সিভিটা বের করিয়েছিলেন যে আগের দিন, তো তখন সিভি বের করার টাইমে করেছিলেন হচ্ছে ডেলি ডেলটি, কিন্তু যখন আবার সিপি বের করলাম তখন টোটাল এনার্জি মানে ই প্লাস অফ পিভি ডেলি ডেলটিটা নিয়েছিলেন। তো ওটা হ্যাঁ, কেন সিভির ক্ষেত্রে ওই রকম আবার করলাম না যে? সিভি হ্যাঁ, তার কারণ হচ্ছে তোমার ইয়েটা না, ওই ডি কিউব ডিটি, তো তোমার যদি ইয়ে করো আর কি, যদি তুমি স্পেসিফিক হিট বের করো, সেটা ডি কিউব ডিটি ফর্মুলাটা, তাই তো? হ্যাঁ আর কিউ ইকুয়ালস টু ডিইউ প্লাস পিডিভি। এবার ইন্টিগ্রেশন করো, হ্যাঁ, এবার কনস্ট্যান্ট ভলিউম হলে ডিভিটা 0 হয়ে যায়, তাই জন্য তোমার ইন্টারনাল এনার্জি হয়, ডিইউ হয় শুধু। হ্যাঁ, ও আচ্ছা হ্যাঁ আর ঠিক আছে। যদি না হয় তখন তোমার পিডিভি হবে, পিভি হবে, ওয়ার্ক ডানটাও আসবে। হ্যাঁ, ওই জন্য। হ্যাঁ ঠিক আছে। নাইস, গুড কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ, হুম, ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে, চলো আজকের মতো আমরা শেষ করি, আমাদের আবার বিওএস মিটিংও আছে আজকে। ঠিক আছে, বেরিয়ে গেলাম।